Today I will share with you about the concept of health promotion, health education, IEC and BCC. So, 4 concepts I will discuss along with the utilizations of this concept in your day-to-day living, as well as when you will be going to assist people for promotion of health, maintenance of health and improvement of health. Okay. So, I repeat, I will discuss with you or rather share with you 4 concepts: health promotion, health education, IEC and BCC. The first concept, that is health promotions, perhaps you have gone through when it was discussed in the classes like different levels of promotion. Can anybody tell me, perhaps this has been already covered, not yet covered? Levels of prevention? Covered. So, can anybody tell me what are the different levels of prevention that has been discussed in the class? Well, no, একটা miss করে গেছো. Okay, fine. Primordial, forget about that. Then primary, secondary and tertiary. And each levels of preventions, there are some interventions. Now, whenever we talk about community medicines, whenever we talk about health educations, whenever we talk about health promotions, always there is a scope of interventions in medical settings. In all aspects, there is a scope of interventions. Fine. So, in order to take or apply any intervention program, you must be clear about the concept first. Then, when this concept will be utilized, how you can utilize the concepts, what are the principles, what are the methods, what are the strategies. Now, I will start about the first concept, that is health promotions. Though you have studied it as one of the interventions in primary prevention, is it? In primary preventions, the first intervention was health promotion. What does it mean? In simple words, it means promote health. Promote means what? Where you are here, from that level it is upward. Okay. Change means, promote means only upward. Change means maybe downward, maybe upward. Clear? So, we are talking about health promotions. Previously, the concept was just to promote health, but after that, in mid 80s, that means in between 1985, 1986, in this year 1986, first discussion was there. There was a conference at Ottawa in the year 1986, and there it has been discussed about the concept of health promotion vividly. Now, let us see what is health promotions. Health promotion is a process. Process means it is a continuous. There is a process of what? Of enabling people to gain control over the determinants of health and improve health. Health promotion is the process of enabling people to gain or increase. The word is omitted in the definition, that is why I have not given. That is to gain control or increase control over the determinants of health and to improve their health. So, perhaps you have the idea about determinants of health once the levels of prevention has been discussed. Before that, perhaps first
the definition of health was discussed, somebody has discussed, the concept of health was discussed, the determinants of health had been discussed. Can anybody tell me one or two determinants of health? Determinants means the factors that influence our health. What are the factors that influence our health? There are different determinants, physical determinants, social determinants, economic determinants. These are different types of determinants. Say for example, physical determinants, social determinants. If I say physical determinants, that means physical determinant means the surroundings where you are sitting. Another examples of physical determinants, say for example, supply of safe drinking water, then availability of what I should say sanitary latrine. These are the determinants. Okay. This concept health promotions is not only applicable in case of changing the individual behavior, but towards a wide range of social and environmental determinants. So, in order to promote health, we have not to thrust to change the behavior of the individuals, no. We have to think about the modification of the whole environment, because individual behavior is also influenced by the whole environment. Your behavior is influenced by yourself definitely, as well as behavior of the others. Health promotion is concerned with improving health, is it? How? By seeking influence on number one, that is the one of the determinant, lifestyle. By changing lifestyles, it is possible to promote health. Next one is improve health services. Just now I told you that behavior of the individuals not only depends upon the individual himself or herself, but also influenced by the surroundings, others' behaviors, the facilities that you get. So, say for example, I advised you or discussed with you about the importance of, say for example, utilization of immunization services. Perhaps you have the idea about the immunization, vaccinations, utilization of immunization services. I told you yes, since what? There are some vaccines. If we administer these vaccines, then it is possible for us to improve the health or protect the health of the children by immunizing the children to prevent different vaccine preventable diseases. If we can immunize our child, then vaccine preventable diseases can be prevented. They will not suffer by this type of diseases. But remember, here I told you about the health services. If the services are not available, what is the utility of telling? That means I am telling that yes, you should bring your child for immunizations, because I told you about the importance of vaccination or immunizations. If there is no services, so you cannot utilize your knowledge. That means you cannot take any actions on the basis of your knowledge. So, what is the utility of that? Nothing. So, next one is improve health services. Then only health promotion may be taken place. Example, say for example, I told you. And next one is the first slides I have shown that health promotions goes beyond the individuals, concerns with modification of the environment. So, you have to modify the environment. There are different types of environment.
physical environment, social environment. So, we have to motivate also that in order to improve health, that means for health promotions. Health promotions addresses the determinants of health through health educations and through advocacy. For example, if you want to change the behavior of the people, then you have to motivate people. At the same time, there must be few legislations. Otherwise, very few cases it can materialize. Simultaneously, we have to motivate people, at the same time, side by side, there must be few legislations or laws, so that people can abstain from this type of bad habits. Say for examples, there is a system, smoking is a bad habit. We want to change the lifestyles, that means smoking. If we take any effort to cease smoking, to quit smoking, we can motivate the people, number one. At the same time, there must be some law. If we can implement this law, automatically side by side both things should go hand to hand. There is a law, the smoking is banned in the public health places, in public places. Another examples I can give you that is most important, again for sake of your remembrance, we use while driving two-wheeler, we use what? Helmet. What for? But many a times we think that, oh, there is a police. For that reasons, we use helmet. Is it? All people do not use helmet for protections only. They think also protections as well as there is a police, so there is a law, we have to give fine of minimum 1,000, 2,000, depends upon the situations. So, this is advocacy. Advocacy means to plead. To whom? To the policy maker for discussions. Then it will be discussed, policy will be taken, then laws will be enacted. We are here to implement these laws. So, there are two things through which we can address this type of determinants for changing. Number one, health educations, that means we provide educations to the people, at the same time advocacy is required. Same things, it is repetitions. Health promotion operates through, that I told you, health educations and advocacy. There are again two approaches of health promotions, same things, repetitions. One is health educations, another is advocacy. Health education for what? For improving individual capacities. So, what do you mean by capacity? All are Bengali or anybody? Anybody is here who cannot understand single word of Bengali? Bangla bojan erokom keu acho naki? So, I can use Bengali also. Okay? Fine. For improving individual capacity, আমাদের প্রত্যেকের ক্যাপাসিটিকে ইমপ্রুভ করার জন্য, বাড়ানোর জন্য হেলথ এডুকেশনস। সো হোয়াট ইজ দি ক্যাপাসিটি? ক্যাপাসিটি মিনস হোয়াট? নলেজ। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ক্যাপাসিটি তো সবাই জানি আমরা। ক্যাপাসিটি মিনস হোয়াট? ক্যাপাসিটি মিনস হোয়াট আই সে? A skill. Is it? On the basis of which we can take any actions, right time,
right place, right way. That is the capacity. If we have the enough capacity, we can take an actions on the basis of skills we have, on the basis of knowledge we have. So, in health education, our objective is to increase the individual capacity, and through advocacy for healthy public policies to provide supportive environment. If our environment is not supportive, what will happen? We cannot do anything else. There is a classroom. Classroom is having so many fans, so many lights, is it? As there is not that much ventilations for the reasons, AC is provided. So, if this environment is not comfortable, so you will not come to attend the class. So, environment must be supportive. Say for example, your class is at 9 o'clock. Before that, you require breakfast. If breakfast is not provided before you come to the class, how you can attend the class? In spite of having the desire to attend the class, but you cannot attend the class because there is no provision of providing breakfast before 9 o'clock. So, this is called breakfast is being provided to you. This is called supportive. Just for examples I am telling, there is n number of examples I will give you later on. So, it is easy for you to understand. তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে বলে আমি এটা বললাম। So, that is called supportive environment. Environment যদি supportive না হয়, behavior change হলেও that will not be sustainable. কোনো কারণে চেঞ্জ হলো আবার ব্যাক করে চলে গেল পুরনো জায়গাতে। Already I told you. Now, strategy. Basically, there are three strategies that was discussed at Ottawa in the year 1986, when the conference was held at Ottawa in the year 1986. The concept of health promotion was decided. At the same time, strategy was also framed. There are three strategies. One is advocate first. What for? For pleading to boost the factors which encourage health. Number two, enable. What does it mean again? We always say enabling factors, enable means allowing people to achieve health equity. Enable means it's creating such situations on the basis of which the people can take right action, right decisions in the right time. That is called enable. In Bangla আমরা বলি সমর্থ করে তোলা. Okay? And third one is mediate. Mediate means through collaboration with all sectors. Not you should think that health development is possible only through health sectors. No. If you want to promote health, we have to take the help of other sectors. For examples, যে কথাটা আমি বললাম যে শুধুমাত্র হেলথ সেক্টরের উপর নির্ভর করছে না ইমপ্রুভমেন্ট অফ হেলথ। ফর ইমপ্রুভিং হেলথ উই রিকোয়ার modification of lifestyle. Means proper diet, physical activity, আরো অনেক কিছু আছে। Say for example, proper diet. You require proper diet. Is it? Proper diet means is a vague word. Proper means vague. So, if you want to specify what does mean proper diet, balanced diet. Balanced diet. You require balanced diet. Fine. So, in order to have the balanced diet, you require balanced quantities of macronutrient as well as micronutrient. Protein, fat, carbohydrate, minerals, vitamins in required quantity. যাদের যেমন দরকার according to physical activity, according to body structure. Body structure means according to weight দরকার আছে। যদি এটা আমি না পাই, কোত্থেকে পাবো? Who are responsible to provide these grains,
Which sector? Which sector? Agriculture. Fine. Not health. Health sector is different from agricultural sectors. So, promotion of health does not only depends upon health sectors, it also depends on other sectors, agricultures. So, that is mediations. You have to mediate, you have to collaborate with other sectors for improvement of health or promotion of health. So, that was already discussed. Now, so I repeat, what is health promotions? Health promotion is a process of enabling people to gain control over the determinants of health, just only to gain control or to increase control over the determinants of health and improve health. That is health promotions. Now you know, again I will discuss with you about the different determinants of health. Okay. Basic characteristics of again health promotions. So you know what is health promotions? What are the basic characteristics of health promotions? Number one, again same thing, enabling people to gain control over, to gain control over to whom? To gain control over the determinants of health and responsibility for their health as an important component of everyday or day-to-day life. Next one, again just repetitions, requiring close cooperation of all sectors, immediately I discussed. And third one, combining diverse but complementary methods or approaches. What does it mean? Combining diverse. Diverse means different types. Next what I am telling, diverse but complementary methods or approaches. What does it mean? Diverse means difference, not only diverse but complementary. What does it mean? Complementary, each word is very important. You have to understand about the meaning of each word, then only it will be easy for you to grasp, to comprehend. Complementary methods or approaches. That means, say for example, if I take or if I consider two methods, first one, second one. So, প্রথমটাকে বাদ দিয়ে আমি দ্বিতীয়টাকে দিচ্ছি না, প্রথমটা দিয়েছি at the same times আমি আবার দ্বিতীয়টাকে দিচ্ছি, this is called complementary. আর supplementary দুটো দিয়েছি, first method এটাকে বাদ দিয়ে দাও, the second method. So, complementary, diverse as well as complementary. And last one, we cannot think about the promotion of health without involvement of media, without involvement of public participations through different types of media, encouraging effective and concrete public participations and media. Now principles. So what I told you, discussed what is health promotions, what are the determinants of health that influence health so that health promotion can be taken place, and third one about the strategies of health promotions. Next one, what are the characteristics of health promotions, and now I am discussing about the different principles. Principles means the thing that you must keep in your mind while working. These are not the action area, these are not the steps, these are the principles. While working with the people for promotion of their health, you have to keep these things in your mind. এটা মাথায় রাখতে হবে. Okay. Number one, first one is empowerment. The word is very important. Always you can hear about the word empowerment. Empower means empower. Power দাও. কাকে পাওয়ার দেবে? প্রত্যেককে পাওয়ার দাও. কিসের জন্য পাওয়ার দরকার? প্রত্যেকের পাওয়ার দরকার, ক্ষমতা দরকার। কি ক্ষমতা? আমি যে কাজটা করব, the things that I will do, আমি ভেবে চিন্তে করব। আমি যে অ্যাকশনটা নেব ভেবে চিন্তে, রাইট অ্যাকশন, রাইট ডিসিশনস নিতে পারার ক্ষমতা, সেটা দেওয়া, দ্যাট ইজ কল এম্পাওয়ারমেন্ট. দ্যাট ইজ ফার্স্ট প্রিন্সিপালস অফ health promotion. A way of working means a way of working to enable people to gain greater control over their decisions and actions affecting their health. যে ডিসিশনটা, যে অ্যাকশনটা আমাদের
হেলথকে এফেক্ট করবে, সেই ডিসিশনটা নেওয়ার মতো ক্ষমতা আমি তাদেরকে দেবো। দ্যাট ইজ কল্ড এম্পাওয়ারমেন্ট। নেক্সট ওয়ান ইজ পার্টিসিপেশন। উইদাউট পার্টিসিপেশন নাথিং ক্যান বি অ্যাচিভড। এই ধরো তোমরা ক্লাসে এসছো, আমি চাইছি কিছু বিতরণ করতে, তোমাদের কিছু শেখাতে। ইফ ইউ ডু নট পার্টিসিপেট, ইজ ইট পসিবল? তোমরা যদি পার্টিসিপেট না করো তাহলে সম্ভব নয়, সে ওয়ান ওয়ে হয়ে যাবে, এক কানে ঢুকবে আর এক কানে বেরোবে। তোমরা যদি এখন ধরো আমার কথা না শুনে অ্যাটেন্ডেন্সে দিয়েছো সবাই, মোবাইল ঘাঁটছো, অন্য সাবজেক্ট পড়ছো, পড়তেই পারো অন্য সাবজেক্ট, অন্য সময় পড়তে পারো, এখন যদি তাই পড়ো তাহলে কি ঢুকবে? ঢুকলে এখানে ঢুকবে, এখানে বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা, দ্যাট ইজ কল্ড পার্টিসিপেটিভ, হয় পিপুল টেক অ্যান অ্যাক্টিভ পার্ট ইন ডিসিশন মেকিং। যখন তারা ডিসিশন নেবে তখন কারা ডিসিশন নেবে? ডেফিনেটলি অথরিটি ডিসিশন নেবে, তখন অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন থাকবে আমাদের কমিউনিটি পিপুলের। দ্যাট ইজ কল্ড পার্টিসিপেটিভ। অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ হলিস্টিক। হলিস্টিক মিনস, আগে একটা কথা আছে ইন হেলথ, নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে হয়তো, দ্যাট ইজ কম্প্রিহেন্সিভ। হেলথ মাস্ট বি comprehensive. When you take any actions, that actions must be comprehensive. In case of health, comprehensive means promotive, listen, promotive, then after promotive, preventive. If you cannot promote, try to prevent. So promotive, preventive, then প্রিভেন্ট করতে পারলাম না তাহলে কি করব বলো তো? কোনো ডিজিজ প্রিভেন্ট করতে পারলাম না, তাহলে আমি কি করব? হয়ে গেল ডিজিজটা আমার, তাহলে কি করব? ট্রিটমেন্ট। কি করে ট্রিটমেন্ট কেন করি? টু কন্ট্রোল, তাই তো? তাহলে কন্ট্রোল, প্রমোটিভ, প্রিভেন্টিভ, তারপর কিউরেটিভ, কিওর করার চেষ্টা করছি, কিউরেটিভ, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ rehabilitative. That is called comprehensive. Here also, in case of health promotion, the word is approach holistic. In Bengali, Bangladesh ki boli? Sarbango Byapi, Sarmangin. Okay? Considering everything as a whole, but প্রত্যেকের যে ইনফ্লুয়েন্স আছে সেটা আমরা স্বীকার করব, আমরা জেনে নেব কার ইনফ্লুয়েন্স বেশি, এবং একটার সঙ্গে আরেকটার যে ইন্টারাকশন সেটাও কিন্তু আমরা মাথায় রাখবো। প্রত্যেক ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট এবং একটা ফ্যাক্টর আরেকটা ফ্যাক্টরের উপরেও নির্ভরশীল। দ্যাট ইজ কল্ড হলিস্টিক, টেকিং অ্যাকাউন্ট অফ সেপারেট ইনফ্লুয়েন্স অন হেলথ অ্যান্ড দি ইন্টারাকশন অফ ইচ অ্যান্ড এভরি ডাইমেনশনস। কটা ডাইমেনশন আছে আমাদের হেলথের অ্যাজ পার WHO? কটা পড়াতে হয়েছে তো? হেলথের ডেফিনেশন বলেছে কটা ডাইমেনশন? আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি কটা, চারটি। বলো দেখি। হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং। কটা ডাইমেনশন হলো? ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল আর স্পিরিচুয়াল, চারটে ডাইমেনশন আছে। তো আমরা যখন কি করবো, ইন কেস অফ হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ, অল দ্য ডাইমেনশন নিজেদের মধ্যে যে ইন্টারাকশন আছে সেটা আমরা দেখবো। তাহলে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল কি হলো? ডোন্ট ফরগেট, must remember. Number 1, empowerment. Number 2, participative. Number 3, holistic. Number 4, equitable. Ensuring fairness of outcomes for service users. আমরা যে সার্ভিস প্রোভাইড করব, সার্ভিস দ্যাট উইল প্রোভাইড দ্য আউটকাম উইল বি ইকুয়াল, অলমোস্ট ইকুয়াল ফর অল ইউজার্স। সে ফর এক্সাম্পল ইমিউনাইজেশন সার্ভিস আমি দিচ্ছি, যতগুলো বাচ্চা আমি নিয়ে আসবো ইমিউনাইজেশনের জন্য, যতগুলো বাচ্চাকে আমি টিকা দেবো, আউটকামটা এক্সপেক্টেড একই যেন হয়। আমার বাচ্চার মিজেলস ভ্যাকসিনেশন দিলাম, মিজেলস ছিল না, তোমার বাচ্চা তুমি নিয়ে গেলে মিজেলস ভ্যাকসিনেশন সত্ত্বেও যদি মিজেলস হয়, তাহলে কি ফেথটা থাকবে? থাকবে না। তাহলে কি হেলথ প্রমোশন হচ্ছে না? ফেথও থাকবে না। তাহলে তুমি আবার নতুন করে আর
ওই ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামে যাবে না সার্ভিস নিতে। নেক্সট হচ্ছে দিস ইজ ওয়ান, দ্যাট ইজ ফিফথ ওয়ান, intersectoral. This is repetitions. I told you intersectoral coordinations. So promotion of health does not depend upon only one sectors, only health sectors. No, it depends upon other sectors also. So there must be coordination and cooperations between among all the sectors. Intersectoral coordination and cooperation must be there. Last one is, it must be sustainable. What does it mean? তাৎক্ষণিক ডিসিশন নিলাম, ঠিক হয়ে গেল, আবার ফিরে চলে এলো সেই ডিজিজ। নো, when we think about promotion of health, that must be sustainable. When we want to bring about a change in the health behavior or health status, that must be sustainable. Sustainable মানে কি? চিরস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী নয়, must be sustainable, ensuring that the outcomes of health promotion activities are sustainable in the long term. Next হচ্ছে, already I told you, strategy, multi-strategy, same time, different programs, different policy, same times. We must think about working on a number of strategy areas such as programs, policies. So first policy, then undertake the program, implement the program, carry out the program, okay, 24/7, what you say. So that is called multi-strategy. So there are how many principles? 7. You must remember about the 7 principles. I repeat again, number 1 is empowerment, number 2 participatory, number 3 holistic, number 4 equitable, number 5 intersectoral coordinations, number 6 it must be sustainable, and last one is multi-strategy. Next concept is health promotion, sorry, health education. First concept is okay, health promotion কাকে বলে, up to strategy and principles and characteristics. Next one is health education. Health education is a part of health promotion. Health promotion is broad concepts. Under health promotions, health education is one of the approach, or you can say strategy, health promotion and advocacy. So next is health promotion. Nothing but health promotion means a process of changing the health behavior. Health behavior, that is called health education, is a process of changing the health behavior. Which type of health behavior we would like to change? The behavior that are not conducive. Meaning টা কি, যে behavior আমরা চাইছি না, that behavior which is not desirable, the behavior that is not good, that we like to change. Say for example, we would like to change the habit of open defecations. রাস্তায় খোলা জায়গায় টয়লেট মানে পায়খানা বন্ধ করতে চাইছি, সেই ব্যবহারটা পরিবর্তন করতে চাইছি। স্মোকিং করছে, ওটাকে বন্ধ করতে চাইছি। ইমিউনাইজেশন দিচ্ছে না, যাতে দেয় তার ব্যবস্থা করতে চাইছি। So this behavior we like to change. For examples, the open defecation change করতে চাইছি because this is bad. Hand washing, we must wash your hand with soap and water before taking any food, is it? So change করতে চাইছি, আমরা হাত ধুচ্ছিলাম but not with soap and water, following different steps, কিচ্ছু করছিলাম না, শুধু হাতে জল দিয়ে আমরা খেতে যাচ্ছি, খাচ্ছি, সেটা আমরা চেঞ্জ করতে চাইছি। ব্রেস্ট ফিডিং, আমরা ব্রেস্ট ফিডিং করাতাম কিন্তু এক্সক্লুসিভ করাতাম না, সেটা আমরা চেঞ্জ করতে চাইছি। ওকে, দেন নেক্সট ইজ জাস্ট এক্সাম্পলস, লাইফস্টাইল মডিফিকেশনস। নেক্সট ওয়ান, it also encourages the utilization of available health services. First I told you, কি বলেছিলাম, মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন আনতে চাইলে আমাদের তাকে নলেজ দিতে হবে। ওকে, when they feel it is important,
তখন কি করতে হবে, সার্ভিসটা দিতে হবে, নাহলে তাদের ব্যবহারে পরিবর্তন হবে না। So health education should also encourage people to utilize these services. There is a immunization services. Until and unless people go and utilize this service, what is the utility of organizing immunization program? দোকান খুলে বসে আছি আমি, দোকানে খরিদ্দার নেই, লাভ কি? যাতে খরিদ্দার যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সো এই যে যাতে যায় তার ব্যবস্থা করা, দ্যাট ইজ হেলথ এডুকেশন। থ্রু হেলথ এডুকেশন উই এনকারেজ পিপল to utilize available health services like immunizations. For examples, I have a tablet, periodic health checkup, etc. It also encourages participation in preventive services like screening, cancer screening, okay, breast cancer screening, cervical cancer screening. That is health education. Determinants of health already discussed. Okay. Now, I told you about the different determinants of health. Each and every determinant has a separate influence on health. সেটা একটু আমরা দেখে নিই। দেখে নাও, total is 100%. First determinant is all are social determinants. উপরে যেটা বলছি socio-economic determinants. 40% health promotions depends upon social and economic determinants. কি কি socio-economic determinants মধ্যে কি আছে? Number 1 is education. যদি if we are educated enough, then we may think about health. There is a relationship or association between education and health. Number 1, job status. That means if we are engaged in employment, I mean by which we can earn money for maintaining our livelihood. আমাদের জীবন ধারণের জন্য আমাদের পয়সা দরকার আছে, টাকা দরকার আছে। যদি আমরা সেটা রোজগার করতে পারি তাহলে আমরা অন্যদিকে তাকাচ্ছি না, তখন আমরা হেলথের দিকে তাকাবো। অ্যান্ড নেক্সট ওয়ান ইজ ফ্যামিলি সাপোর্ট। এই যে স্কুলে এখন প্রোগ্রাম হয়, হ্যান্ড ওয়াশিং প্রোগ্রাম স্কুলে হয়, অনেক কিছু আমরা স্কুলে বলি, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খাবে, স্কুলে বলা হয়। তো গিয়ে যদি দেখি বাড়িতে বাচ্চা বললো, মা একটা সাবান দাও তো। কেন সাবান নিয়ে কি করবি তুই? হাত ধুয়ে খাবো, ছাড় তো, এমনি হাত ধুয়ে খা। সো দ্যাট চাইল্ড ইজ নট গেটিং দি ফ্যামিলি সাপোর্ট। ডু ইউ থিঙ্ক হিজ অর হার বিহেভিয়ার উইল বি চেঞ্জ? নো। সো ফ্যামিলি সাপোর্ট দরকার আছে। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ ইনকাম ইজ অলসো ওয়ান অফ দি ডিটারমিনেন্টস। ইনকাম আমাদের না থাকে তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা চিন্তাই করতে পারবো না। নেক্সট ওয়ান ইজ ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট। জাস্ট ফর এক্সাম্পল হাউসিং, স্বাস্থ্য আমাদের কেমন থাকবে, এগেন পার্টলি কত পার্সেন্টেজ বলা হচ্ছে এখানে, 10%, ডিপেন্ডস আপন দ্য ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট। আরও আছে ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্টে, পরিশ্রুত পানীয় জল, ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট। ইজ ইট? টয়লেট, ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট। যদি আমরা টয়লেট না পাই তাহলে আমরা মুখে বলছি যে ওপেন ডেফেকেশন চলবে না। ওডিএফ কথাটা শুনেছো নাকি তোমরা? আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে আমাদের ওডিএফ, ওপেন ডেফেকেশন ফ্রি। আমরা হোল ইন্ডিয়াকে নিয়ে যাব ওপেন ডেফেকেশন ফ্রিতে, কোনো জায়গাতে ওপেন ডেফেকেশন থাকবে না। তার ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, ওটা যদি আমরা চেঞ্জ করতে পারি, অটোমেটিক পিপল উইল ডিফিকেট ইন দি স্যানিটারি ল্যাট্রিন। সো যত আমাদের ওয়াটারবোর্ন ডিজিজ আছে অনেক আমাদের কমে যাবে। সো নেক্সট ইজ হেলথ বিহেভিয়ার। 30% আমরা স্বাস্থ্যবান বা স্বাস্থ্যবোধী হয়ে থাকবো কিনা, 30% ডিপেন্ডস আপন আওয়ার হেলথ বিহেভিয়ার। দ্যাট বিহেভিয়ার ডেফিনেটলি মডিফাইবল বিহেভিয়ারের কথা বলি, রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো আছে বিহেভিয়ার আমরা চেঞ্জ করতে পারছি। দেখো, টোবাকো ইউজ, ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ, alcohol use, sexual activity, and last 20% depend upon health care. That means health services. We have to provide health services. So 20%, 40%, 10%
that is 50%, then 30%, then 20%. Now, এই যে আমরা বললাম হেলথ প্রমোশন কি করে করব, there are 5 অ্যাকশন এরিয়া, 5টা অ্যাকশন এরিয়া আছে যার ভিত্তিতে আমরা হেলথকে প্রমোট করতে পারি। Out of that already one I told you advocacy, when I told you advocacy, the first action area already been discussed, that is developing healthy public policy. স্বাস্থ্যকে প্রমোট করার জন্য আমাদের হেলদি পাবলিক পলিসি দরকার আছে। নাম্বার 1 is banning of smoking within the public places. Number 2, ban on the use of plastic carry bag, ban using helmet policy আছে আমাদের, legislation আছে, using seat belt while driving 4-wheelers, এরকম অনেক হেলদি পাবলিক পলিসি আছে। সো ফার্স্ট অ্যাকশন হচ্ছে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, পাবলিক পলিসি নিতে হবে। কে নেবে? উইল টেক দি পাবলিক পলিসি, উই মিনস আওয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ, আওয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ মিনস দ্য লেজিসলেটর। আইন করবে, কালকে যেমন হয়েছে এক ভোট এক দেশ, মেবি হেলদি মেবি আনহেলদি, আই এম নট গোয়িং টু ডিবেট, ওকে। সো পলিসি মাস্ট বি হেলদি, then only we can think about how to act. First one. Second one, creative supportive environment, that is the second action area. If you want to promote health, health ke promote korte gele ki korte hobe, individual behavior change korte hobe, at the same time you have to change the behavior of the whole community. If the environment is not supportive, then behavior cannot be changed. One example I can give you, one example, say for example, suppose in a family there are husband, wife and children, or other family, husband, wife, in-laws, children. Take any one family. First one is nuclear family, second one is joint family, okay. First family, the mother of the child usually listen radio, usually watch TV, very often interact with the health personnel, means doctors, other workers, health workers. She has little bit knowledge about the importance of vaccination, importance of immunizations, fine. She only motivated, she knows, but this guy, husband, doesn't know about this, even he is not that much educated, okay, patta deয় না সবে, because he was not vaccinated. তার বয়স এখন 40 বছর ধরে নাও, হয়তো তখন পোলিও শুরু হয়েছে কি হয়নি, ভ্যাকসিনেশনস, অন্য ভ্যাকসিনেশন হয়তো সেরকম ছিল না, মিজলস ততটা ডেভেলপড হয়নি, ও নেয়নি, বলছে আমি তো নিইনি। That lady was about to bring her child for immunization. Immunization আছে, হেলথ ওয়ার্কার বলে গেছে, কে বলে যাওয়ার কথা, বলে যায়, পার্টিসিপেশনের জন্য বলে যায়, আইদার আশা আর আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার আছে, বলে গেছে, সে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছ, হাজবেন্ড কোথায় যাচ্ছ, বাচ্চাটাকে আমি টিকে দিতে যাচ্ছি, না কি হবে টিকে দিয়ে, কিচ্ছু হবে না, ওই দেখো পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা টিকে দিয়েছিল, তারপর আবার জ্বর হয়েছিল, বাচ্চাটা জ্বর হয়েছিল, টিকেটে পেকে গেছিল। সো এনভায়রনমেন্ট ইজ নট সাপোর্টিভ, এনভায়রনমেন্ট ইজ নট সাপোর্টিভ, তাই তো? ইজ ইট ক্লিয়ার? না ক্লিয়ার হলো না, ইংরেজিতে বলতে হবে, বুঝেছো? এনভায়রনমেন্ট সাপোর্টিভ নয়, মহিলা তো যে নিয়ে যাচ্ছিল বাচ্চাটাকে, কিন্তু হাজব্যান্ড বলে যেতাম না, তা এনভায়রনমেন্ট ইজ নট সাপোর্টিভ, সো হেলথ কি প্রমোট হবে? হলো না। থার্ড ওয়ান ইজ স্ট্রেংথেনিং কমিউনিটি অ্যাকশনস, ফরগেট অ্যাবাউট দি ফ্যামিলি, ফ্যামিলি থেকে বেরিয়ে গেল, এবার দেখলো অনেকেই যাচ্ছে, এই যে কমিউনিটি অ্যাকশন, একসঙ্গে অনেকে যাচ্ছে,
কোথায় যাচ্ছে? টিকা নিতে। ঠিক আছে, একটা বাচ্চার মা আসেনি, দল বেঁধে তারা গেল, এই তুই টিকা নিতে, বাচ্চাকে টিকা দিতে যাবি না? হ্যাঁ যাবো। এই যে কমিউনিটি অ্যাকশন, তাহলে প্রমোট হেলথ হবে। থার্ড অ্যাকশন এরিয়া, প্রথমে কি বললাম, পাবলিক হেলথ পলিসি থাকবে, যে আমাদের পলিসিটা কি, প্রত্যেক বাচ্চাকে রুটিন ইমিউনাইজেশন দাও, প্রত্যেক মা যেন গর্ভাবস্থায় টিকা পায়, 100% অ্যাচিভমেন্ট আমাদের আছে। আর সেই প্রোগ্রাম আছে, তোমরা পরে পড়বে, ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম আছে, পলিসি হয়ে গেছে। তা ফার্স্ট পলিসি হয়েছে, এনভায়রনমেন্ট সাপোর্টিভ হলো, কমিউনিটি অ্যাকশন হলো, অ্যান্ড নেক্সট ওয়ান ইজ ডেভেলপিং পার্সোনাল স্কিলস। ফর এক্সাম্পলস, এখন দেখো ঘরে ঘরেই আইদার হাইপারটেনসিভ কেস অর ডায়াবেটিস আছে। তো ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন চেক করতে হবে, তা পার্সোনাল স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। ডায়াবেটিসের জন্য কি করতে হবে, ইউজুয়ালি আমরা ব্লাড সুগারটা চেক করতে হবে, কতবার ল্যাবরেটরিতে যাবে, ভেরি ডিফিকাল্ট টু গো টু দ্য ল্যাবরেটরি, যাদের হাই ব্লাড প্রেশার অনেক বেশি, 400 300 আছে, অ্যাকোয়া চেক। তাহলে স্কিলকে ডেভেলপ করতে হবে। ইন কেস অফ ধরো হাইপারটেনশন, কি করতে হবে, ব্লাড প্রেশারটা চেক করতে হবে, তার স্কিল। আচ্ছা, ডেভেলপিং পার্সোনাল স্কিল, তার মধ্যে কিন্তু হেলথ প্রমোশন হবে। আর লাস্ট ওয়ান ইজ রিওরিয়েন্টেশন অফ হেলথ সার্ভিসেস। দিন দিন আমাদের রোগের পরিবর্তন হচ্ছে, পুরনো রোগ থেকে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে না, নতুন রোগ আসছে, ডিফারেন্ট ইমার্জিং ডিজিজেস আর কামিং। তো অটোমেটিকলি কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট রিওরিয়েন্টেশন অফ হেলথ সার্ভিসেস। যেমন আমাদের ছিল টিটি, এখন আর টিটি তো নেই। ডিউরিং প্রেগনেন্সি আমরা এখন কি বলছি, টিডি, টিটেনাস আর ডিপথেরিয়া। তো যেই হলো আমাদেরকে টিউনড হতে হবে, চেঞ্জ করতে হবে। দিস আর দ্য অ্যাকশন এরিয়াজ অফ হেলথ প্রমোশন। সরি, আই এম ল্যাগিং বিহাইন্ড। ওকে, আর দুটো কনসেপ্ট আছে। ওয়ান ইজ, সংক্ষেপে আমি বলবো, পরে আবার দরকার হলে আমি আবার রিপিট করব। নেক্সট কনসেপ্ট ইজ, দুটো কনসেপ্ট আলোচনা হলো কেবল। ওয়ান ইজ হেলথ প্রমোশন, নেক্সট ওয়ান ইজ health education, and third one is IEC. The full form is information, E for education, C for communications. If you want to change the health behavior of the people, there is a need of IEC, information, education and communications. What is that? It's a pre-plan, educational endeavor with specific objectives to reach specific audience by skillful use of appropriate methods and material within a specific time period. That is called IEC. Okay? আর 2 মিনিট আছে, এই পর্যন্ত থাকবে। পরের দিন আমি পরের ক্লাসে আবার বাদ বাকি বিসিসিটা বাকি আছে, আমি কভার করবো। আইসি তাহলে কি হলো, এটা প্রি প্ল্যান। I would like to organize an IC campaign. Then what to do? I have to think beforehand where I will organize, how I will organize, who will be our audience, what will my objective. That means কি আচরণের পরিবর্তন আমি করতে চাইছি, নাম্বার 1। কাদের আচরণের পরিবর্তন করতে চাইছি, নেক্সট কিভাবে আমি পরিবর্তন আনবো, দ্যাট মিন্স কি মেথড, কি মেটেরিয়াল, কি অ্যাপ্রোচ আমি ইউজ করব। আমি কি লেকচারের মাধ্যমে করব, আমি কি গ্রুপ ডিসকাশন করব, আমি কি এক্সিবিশন অর্গানাইজ করব, আমি কি বড় মিটিং করব, আর কবার করব, কতদিনের মধ্যে কতবার করব। দিস 4 things are there. Who will be, what will be the problem, who will be our audience, how you can do it, and within how much time. This is called IEC. Okay, that is all. Can I recapitulate? Number 1, health promotion.
the concept. Only one line is a process of enabling people to gain control over the determinants of health. That is health promotions. How it can possible? Through advocacy and through health educations. What is health education? To change the health behavior which are not correct, which are not good, which are not conducive, which are not desirable, which you do not want. Health education holo. And next concept is IEC, full form is Informations, Education and Communications. In a nutshell, we can say first, inform people first, okay? Then educate people. How? Through effective communications, okay? Perhaps I have told you about the effective communication in first class, okay? Now, bhule gecho? Kichu kichu mone ache. Okay, thank you very much.